Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Seema and you're watching me on Seema's Academy. And if you haven't yet subscribed to my channel, I teach business studies and other commerce related subjects here. So please subscribe to my channel so that you don't miss out any videos that I post. In this video, we are going to learn types of plans. ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ. So first type of plan that we can classify is single use plan and standing plan. So first of all we learn what is single use plans. ಏಕ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. As the name itself suggests, single use plans. So these plans are developed once in a lifetime. Okay, it is developed once. So single use plan is developed for one time event or one project. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. That is called a single use plan. Say for example, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಏಕ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. Second category is standing plans. ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳು. What is standing plans? These are used for activities that occur regularly over a period of time. So standing plans ಗಳನ್ನ we are developing it once. ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ನಂತರ from time to time we can modify it. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So standing plans are developed once and then modified from time to time. These are used for those activities which are occurring regularly over a period of time. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now based on what plans seek to achieve, which means ಯೋಜನೆಗಳು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ plans can be classified as objectives, strategy, procedure, policies, budget. Now firstly, objectives. Now objectives means it is a future desired position an organization would wish to achieve. Objective means ಉದ್ದೇಶ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, I have started it new. Now my business is new alwa, that is my current position. Where I want to reach, that is my future desired position. Let us say that after 10 years I want to become a leader in mobile market. So this is my objective. Idu nanna uddesha agirtade, future desired position. After 10 years I have to become a leader in mobile market. So that is objective. Next, what is strategy? Karyatantra anta kariteve. See, strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. If objective is a future desired position an organization would wish to achieve, strategy is a plan to achieve that objective. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. I told you that in the previous while discussing the topic of objective, becoming the number one leader in mobile market is my objective. Example. Now to achieve that objective, ಈ objective ಅನ್ನ achieve ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು, that entire set of plans is called as strategy. Okay, it is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. Next one, policy. ನೀತಿಗಳು. What is policy? Policy is a general response to a particular problem or situation. Whenever there is a problem or whenever some situation arises, ಆ situation ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. If you have seen a movie called Oh My God in Hindi or the same thing Mukunda Murari ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇದೆ. So there what happens, there is one person who is selling the idols of gods and goddesses, and suddenly his shop demolishes someday. Now this person goes to the insurance company and claims for compensation. A insurance company claim ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, because your problem is of act of God, comes under act of God, and our insurance policy does not cover act of God.
Now what is he saying? He is giving a general response to a particular problem or situation. ಒಂದು situation ಅಥವಾ ಒಂದು problem ಗೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. So that is policy. Okay, it is a general statement or a response to a particular problem or situation. And every organization should have their own policy, because whenever there is well-defined set of policy, it is easy to deal with the problems. It is easy to tackle the problems. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ನೀತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. Then what is procedure? Procedure are routine steps on how to carry out activities. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Now method, vidhana. See, methods are prescribed ways or manner in which tasks have to be performed, keeping in mind the objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. What are the ways in which we have to do our task? That is method. Okay. Then rule. What is rule? Rule is a specific statement that informs what is to be done. ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಲ್, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ which is informing you what is to be done. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೂಲ್, ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ you should be on time. In the college calendar, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, you will have a set of rules and regulations of college ಅಲ್ವಾ? So what is it mentioned? What is it mentioning? What is it telling you? It is telling you what you can do and what you cannot do. Similarly, there are certain organization. In certain organization, there is a board like cigarette smoking is prohibited in the campus. So this is a rule of that particular institution. So rule is a statement that informs what is to be done. Next one, what is budget? See, budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. There are different types of budget. Purchase budget ಇದೆ, production budget ಇದೆ, sales budget ಇದೆ. So when you go to your BCom or BBM, when you do your higher education, there is a subject called cost and management accounting. So ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಜೆಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನು, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನು, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So that will give you entire idea of how to prepare budget. For the time being, just understand that it is a statement of expected results expressed in numerical terms, in terms of numbers. Now last one, what is program? See, program includes everything. Till now, whatever we studied, no? Policies, rules, objectives. So program is including everything. It is a detailed statement about project which outlines the objectives, ಉದ್ದೇಶಗಳು, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, and budget to implement in a course of action. Now these questions can also be asked for 2 marks. What is program? What is budget? What is rule? What is policy? ಇದು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, 1 mark ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. And for 4 marks, if it is asked, any 2 types of plans ಅನ್ನ 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, any 4 types of plans ಅನ್ನ 8 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So this was about the types of plans. Now I told you while explaining strategy, there is a 1 mark question. Give an example for a plan which is neither a single use nor a standing plan. Okay, single use allada, standing plan allada plan ಯಾವುದು ಅಂತ example ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 mark ಗೆ it is strategy.